Are you still a part of NUP? No, I am not. You know, you don't victimize someone kubanga aina decision gyatutegwe gyotayagala. I don't think it was a decision je watwala abantu je batayagala. And I think this one and I've watched many of her interviews, but Joyce Bagala doesn't address this. I think this was the reason. This was the day Joyce Bagala lost the card. Nga kutadebe Abedi Bwanika. Olwaleero Parliament esinkanye okukola enkyukakyuka ku bukulembeze bw'obukiiko obutambuza emirimu mu Parliament oba session committees nga buno bulondoola ministries ez'enjawulo kyokka mu mbeera eno Nampala w'oludda oluvuganya mu Parliament John Baptist Nambeshe alese ekiwandiiko ng'ayagala okukyusa obukulembeze bw'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ng'ayagala ssentebe waako Abedi Bwanika n'omumyuka we Joyce Bagala baveeko. Kyokka ababaka okusingira ddala okuva ku ludda lwa NRM kino bakisimbidde kuuli nga bagamba nti tebasobola kumala gakyusa bukulembeze buno era nga babadde baagala ensonga ku basinzidde okukola enkyukakyuka zino. NRM NUP egezaako okukyusa obukulembeze yo ye yalonda abakulembeze abali ku kakiiko kano egamba katwagala kubakyusa ababaka ba NRM bagamba nedda temujja kubakyusa. Make it make sense. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Morisa Martin Jr. Wadde okimanyi nti nze Martin Jr. Nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Morisa live. Exactly. Nkwongeddeko amannya g'obadde tomanyi. Kansubire bitambuliro gy'owangaalira. Weetegese tusimbule nate. I guess you are ready. Nkusuubira katusimbule. Bankusuubiza. Patalantanta. Woo! Amazing time here, ladies and gentlemen. Kuchagena maaso n'okugoberera ebyobufuzi munda mu nnyaffe Uganda oba current affairs. Ate mweno conversation Joyce Bagala ntwatwa abadde omubaka omukyala owa Mityana, the outgoing one, agamba yabulidde NUP oba takyali wa NUP. And I have respect for that really. Okusinga okubeera mbuguma sibuguma nyinyogoga sinyogoga. Kirungi nnyo omuntu n'alaga stand waagwa. Alina ebintu byayogerako ebirala twetaaga okutulamu wakko wano eno. Bambuuza kiki yalowooza okutamuwa kaadi n'ebirala. We're gonna enjoy this conversation. Tugana kuddayo emabega. Is she being honest? Oba. All right, ladies and gentlemen, tugatandikira ku yabadde ne interview ku YouTube channel ya Mary Flavia, Jibaita Diaspora Connect UG. And this is what went down. Listen here. I'm really glad. Yes. Yeah. So, ebintu bingi ebyalimu. Naye n'ebyekibiina kyaffe nabyo byalimu. Kubanga bw'ongamba ekisanja era olina n'okungamba nti n'ebivumo nabyo bibadde mu kisanja ekyo n'ebivumo bibadde mu kisanja n'obigumira. Oh yes. Now, I want to say this right away. I'm not happy into Joyce Bagala tali mu Parliament. I think she was really good, but I believe she made a few blunders, political blunders, ezamuviirako ekyo. So while I sympathize n'okuba ntali mu Parliament, nandyagadde abeere mu Parliament, naye nzirayo ku kiri nti how I wish singa teyakola ezo nsobi. Now, bwayogera ekintu kino n'agamba ebivumo byalimu. Look, I will never resort into ad hominem attacks mbu ntandika okuvuma omuntu oba muwemule. I do not. Now, wali abantu ababikola absolutely era nkusaba kirekera otekyetaagisa. I think ntwala ebivumo okubeera emotional junk food nti olemereddwa okubeera ng'oreasoninga n'ogamba katudde mu bivumo. Tewetaaga kuvuma oba kuwemula muntu. Don't do that. Nene bwe njogera bino eno ne basangayo omuntu omulala ng'awemula wabula ng'awogera Bobi Wine ne bajja bagamba bonna abawogera Bobi Wine bawemula bavuma. Tebafaayo ku byenjogera. So ekyo nja kireka kibeerawo. Naye I see a little bit of what we call selective outrage eri Joyce Bagala. Agamba ebivumo byalimu. Joyce Bagala is a friend to two people. Omu ku bo baali bagezaako kumujja kakiiko akamu naye
yagamba nti Bobi Wine yayambala overalls n'ateekamu pampa. Salabako Joyce Bagala ng'agamba newankubadde mukwano gwange akwesa olulimi luneeno njagala okuluvumirira. Abedi Bwanika yabyogera. Teri muntu asinga kulengezanga ow'ekitiibwa butya ez'empuuga. Alengeza ebigambo byayogera n'ayita abantu endiga. Naye obusungu obwo bw'alina oba concern gy'alina eri abantu abamuvuma, lwaki tabufunanga abantu mikwano gye bakola bavuma abantu abalala? Maybe ayinza okuagirira n'agamba why kasaba bati bavuma nze. Okay. Joyce, how did you handle? How did I handle? First of all, olina okwetegereza ennyo. Flavia singa abeera anvumye oba nga alina comment gy'akoze ku social media, I can pick my call and nenkukubira. Pick my phone and call you. Ate nebuuza namu nti kikyamu ki ekiriwo. Naye kati bwe ndabanga abantu balala, so I don't want to say nga temamatarenga nnyo. Naye bwe ndabanga abantu balala, nze bendowooza nga opinion yaabwe tegattako kinene nnyo. Yes. Obaleka. Mbaleka bulesi. And that's how I've been able to manage. Joyce, oli mukalu bumu. Alright. I nali ndowooza oli cry baby. Nze incidentally omuntu bwe yandirowoozezza kubanga banjagala nnyo nafuna love y'amaanyi okuva ewaka. So ng'omuntu mu ngeri nnyangu ayinza okugamba nyinza okuba ndi soft no oba nkaaba mangu oba ki, naye ate munaye Katonda yampa omutima mugumu nnyo. Naye ekirala, ebintu byonna byenkola, especially decisions zenkola, nzikola with conviction. Kati olw'okuba decisions zange zenkola nzikola with conviction, kizibu nnyo omuntu okunkaabya ku decision gye mbeera nkoze kubanga mba ngikoze nga ntegedde. Nze ngenda okukola decision nga mmaze n'okuweyinga mu bice ebiyinza okujja ne implication ya decision yeeyo. Tofunye ticket list efulumye. Is that what you used when you were running for the area MP? Was it conviction and you knew that you'd win, or you knew that you'd lose, but regardless you said, hey, let me do it? Conviction. List ya ticket. Yes. Njagala tutandikira. Yewe saafuna ticket namanya nti sigifunye. Sijja kugamba nti nno nasanyuka. Nze siri pretentious, ndi so real. Ekintu kyonna bwe kiba si kirungi era tewali muntu ayinza kusanyuka because of something bad. Bwe saafuna ticket namanya nti sigifunye era kibi. However, namanya nti kyali unfair. Joli oba Jendi. Era mu kubeera unfair kwe kugenda nesimbawo nga independent. Naye bino nti oba nnyombe nti no banvume, I think you didn't even see it. That's not me. Wagamba ekijja kijja ngenze nga independent. Yes, nze sinze oyo. Simanyi ebintu nnyo byakuwalirira. How was it okugenda nga independent? It was definitely challenging kubanga mu 2021 nagenda nina card. It was difficult for me, but it was also difficult for people around me because there were many NUP members that were uncomfortable with the decision of the party. Naye sort of nga bali suffocated. Era batono nnyo abavaayo openly naye nga bakuwandiikira mu mpola. And I think you've experienced this. Yes, nabo ne kibafuukira kizibu. And this has been a huge problem for the party. Abantu okuba nga silently boogera kirala ne mu public boogera kirala. And I don't know, if the party wishes to grow, if the party wishes to change from that, maybe it should create more space for people to be able to express themselves. Omanyi, it's one thing ogamba nti bw'oba toli satisfied yogera ngekyo kyogera mu press conference ne reality ebeera ku ground. So yeah, that's what happened. Kankubuuze gwenga gwe omubaka aliyo wa Mityana wabulira otyanga pati tewangudde gwe bawadde kati tewangudde naawe abaddeyo gwe twalaga tuli NUP leaning naawe tewangudde kati here comes NRM etwala obuwanguzi bw'ekibiina kyo. To be very honest, I wasn't surprised kuba nakyogerako. Flavia, if you have been watching my interviews, nakyogerako neŋŋamba nti nze okwesimbawo why I did it nakikola kubanga tebampa kaadi mu ngeri eri unjust. Tewaliwo reason yonna. I think there was a reason, and she's denying a reason yaliwo. Sirowooza. Look, Joyce Bagala agezaako okupresentinga okumumakadinga some sort of a personal vendetta against her. I don't buy into that. Sirowooza nti bagamba tuwala ne Joyce Bagala oyo tetumwagala. I don't think so. I think waliwo ensonga gy'ataagala kutubuulira oba gy'alowooza nti teyali ya muggundu kubeera nga bamumakad. That's what I think. Bajimba okiwuliriza
era kirungi interviews ezagenda maaso n'abakulira ekibiina zakijjayo bulungi. Omuntu woba ngambe okuwolera, I don't know, oba kuwolera oba kuwulira bubi because this person has taken this decision. If you want a democratic country, we should be democratic. You know, you don't victimize someone kubanga aina decision gyatutegwe gyotayagala. I don't think it was a decision je watwala abantu je batayagala. And I think this one and I've watched many of her interviews, but Joyce Bagala doesn't address this. I think this was the reason. This was the day Joyce Bagala lost the card. Ngakutadebe Abedi Bwanika. Now, many people play it. Nebagamba lwakuwa mukwano gwa mpuga. I don't buy into that. I know nechi sobolo kubiranga chivira ko buzibu. Na yet this was when she lost the NUP card. Watch here. Olwaleero Parliament esinkanye okukola enkyukakyuka ku bukulembeze bw'obukiiko obutambuza emirimu mu Parliament oba session committees nga buno bulondoola ministry ez'enjawulo kyokka mu mbeera eno Nampala w'oludda oluvuganya mu Parliament John Baptist Nambeshe aleese ekiwandiiko ng'ayagala okukyusa obukulembeze bw'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti ng'ayagala ssentebe waako Abedi Bwanika n'omumyuka we Joyce Bagala baveeko. And I do redesignate the Honourable Seungu Konzaga Joseph as chairperson and the Honourable Naruima Beso Betty as deputy chairperson of the committee. Kyokka ababaka okusingira ddala okuva ku ludda lwa NRM kino bakisimbidde kuuli nga bagamba nti tebasobola kumala gakyusa bukulembeze buno era nga babadde baagala ensonga ku basinzidde okukola enkyukakyuka zino. NRM NUP egezaako okukyusa obukulembeze. Yo ye yalonda abakulembeze abali ku kakiiko kano. Egamba katwagala kubakyusa. Ababaka ba NRM bagamba nedda temujja kubakyusa. Make it make sense. And how I wish Joyce Bagala actually explained this. Jagenda yonna. Agamenti, I understand. The NRM played mukufirwa card. Bobera wa opposition. Naye ng'oli defended by the NRM. Something is not right. Obero mazo okuluzinga kibayita public trust. And I can guarantee you, tewali wonna wenna be interview. Joyce Bagala wagamba n'agamba nayo manyi. Ndowooza ababaka ba NRM abo okujja ne badda ku side yange. Kiyinza okuba kyaffectinga. No. Byonna biteeka ku ida abantu bamuyinako obukyayi kati nga bwagambye awo. There's some sort of revenge. Ne revenge webeera ng'eva waneno. Absolutely. Eri justified. Lwaki baba abantu bakudefendinga ba NRM? Yes, while the rule provides this is for Chris Bariomunsi. Redesignating. And I want to tell you this. Aba NRM abayo bali bamaze okubakkiriza okubeera nga babakyusa. NUP ne bagigamba temugeza ne mubajjako abo ababiri. Really? Remember, you are withdrawing them from the leadership. But where are you deploying them in terms of membership of a sectoral committee? Are they still hanging in the air? I just want the standing committee. Just convince the House that was convinced to approve the two, that Abedi is incompetent or the vice is incompetent. Just give us the reason as to why you are withdrawing them, because the rule. And Article 21 of the Constitution is that we are all equal. NRM has designated where Honourable Joyce is a member of SEC. They have not given us any reasons. As I don't know why, we should now demand reasons from the other side. Exactly. That's it. Every time these people say, hey, Bankula Chino, they don't explain this. Why was NRM hell-bent on defending Abedi Bwanika and Joyce Bagala? Explain that. And that's just like this member of parliament from Buchimbi is asking. Nti NRM ngate mujibuza. Nga eteeka abantu weyagala okubateeka ne bakyusa we bakyusizza ngati wali agibuuza NUP lwaki omugibuuza. We are all equal. Naye nga tugamba nti abantu bano komiti eno teri active. Komiti zaffe endala zetukulembera Park Central Park, Kosase Park Local Government tuziraba ziri active meetings zituula ne basobola abantu ebibuuzo ne bakola emirimu gyabwe. Naye eno komiti ya Government Assurance tetuula, teri active. Bwe bigenze mu maaso Speaker Anita Among alese ekiteeso nti bano bakubweko akalulu akawamu era ng'alangiridde nti Bwanika ne Bagala basigadde nga bakulembeze b'akakiiko. Those in favor say on the contrary nay. Of course, bakuba akalulu NRM yesinga ina numerical strength. Cheche bachigenda okutuuka. Okay, katika tudde waneno I need to look here. Choose a screen here. Okay,
Katudde waneno ku Honourable Joyce Bagala ng'ayogera bulungi nnyo. At all times, even in human nature, leave alone political parties, tetusobola kuagreeinga ku kintu kyekimu. Fenna ne bwendi wannawe Flavia, we've come a long way. Yes. Naye si buli ku nsonga nti we agree. No. But it doesn't mean nti because we've disagreed on certain issues, then you're bad. Oba nze ndi mubi. Nedda. It is just that on those particular issues, we've not agreed. Ekyo tekifuula muntu mubi. And I don't think Joyce Bagala mubi. I don't think nti waliyo abantu mu NUP abagamba Joyce Bagala oyo mubi. I mean, be bantu bamu abamuwakadi mu 2021 kati batuzudde nti mubi. Absolutely not. Ne waliwo fundamental issues ezalina okubeera resolved. Ne bajebalama ne bagaana okubeera nga batuula okubeera resolved. For example, Mathias Mpuuga mu meeting ey'ekyama Honourable Joyce Betty Namboza atubuulira Mpuuga tavangayo kujeegana nti yaliwo nti yakkiriza n'agamba zino sentence tutte mu bukyamu ngenda kuzizaayo bwe yafuluma n'agwa ku Omugalatiya Abedi bwadi kalabuga okimanyi oli w'amaanyi nnyo okimanyi gwe nga tukuzze emabega gwe Juggernaut owa Buganda okimanyi osobola okuwangula obwa president okimanyi gwe influence join okimanyi oli wa kitiibwa n'agamba okakasa ndi wa kitiibwa ndi buteeketeeke kati ngenda kunoonya essaati za Mandela kati ngenda otandika okwambala ngenda nakukyusa entambula. Mpuuga n'agenda n'agula essaati za Mandela 125 n'akyusa n'entambula n'atandika okwogera kati ogyogere mu parliament oggyeyo Sseggolo oteekeyo bano abaakadongo kamu n'omugamba Mpuuga abawagizi abasinga okuwakira n'okulonda baakadongo kamu ogezaako okugamba nti basiru n'atandika okulengeza abantu ye nga amanyimbo ayogera ozuno Mpuuga buntye no tewali bukyayi buli awo nti bukyayi bwa muntu nga bwe ntera obbagamba sirina bukyayi eriyo bwe likaguta Museveni nga ye ng'omuntu sikkanya na sisitimu ye nga bwe ntera obbagamba nti sisobola kukwata kyame mutemeko mutwe that's not me wali asobola okukikola it's okay oyo ye nesubira nti obukyayi obwaleeta waliwo obukyayi obwagamba nga tubadde tuwala okimanyi tukola akakiiko akawala na Joyce Bagala absolutely not baabalabanga bafuuse nnyo they're becoming extremely sympathetic mu corners oba mu circles eza criminal regime eya Museveni and you have to fix that okujjako nga Joyce Bagala agamba nsemba kuba president wa NUP naye ndaba nga waliwo member w'ekibiina ali defended by NRM nze mbaleka akasooka katono nnyako kimujjaako capacity just because I made a decision gwe gy'olya nti obadde toyagala tekitegeeza nti ndi mubaka. She doesn't actually even mention this decision. Tufunyemu butakanya. I made the decision. What decision? Butakanya chi buvaawa. This is all nebulous language, vague. Just because I made a decision. What decision did you make? Butakanya buvawa. Break it down. Let us understand. But why using this nebulous language? Sikoledde bantu tekitegeza nti siri loyal member. No. That's not what it means. So it is really bad for the opposition. But I said this before even the campaigns, before the elections, that the opposition needed to be more united, especially united about a greater goal. But to disintegrate, to become disunited over small things. These were not small things. I understand there's need for unity. But I believe that things sometimes get worse before they get better. They have to really get worse. And at a time when Museveni has really bought off members of parliament and politicians within some political parties, there should be scrutiny ereetera abantu egenda okuleetawo n'okunyeenya ekibiina ekyo. Bwe kibanga kisaana okisigaza abantu nga babiri, so be it, such that it builds from scratch. Subira nti obutakkaanya obwo abantu bateekeddwa okubeera nga babuggalira okimanyi tulina nno okubeera nga tukolera wamu okulwanyisa Museveni bwe banaatulaba nga abaawukana. No! Mukana akaseera Besigye bwe yabeeranga bw'atyo nga ali so appeasing and appealing eri abantu abalaga eno gyendi eno siriyo. Look at what happened to the FDC. Look at what happened. For how many years? Thomas Tayebwa kati deputy speaker of parliament wa NRM. Anita Among, speaker wa NRM. Joyce Juliet Nabosa Sebugwa wekitiibwa
tokwata kuwa kitiibwa wa Buganda tomwogerako. Atomwogerako tukulaba olumba Buganda gwe lwaki oyogera ku Joyce bamuyitani Ssebuggwawo Nabbosa kati wa NRM defending the criminal regime. Gundi Besu yayitanga ani Musibambi bamuyitanga Kanoonye kale saba zino wa NRM ebyo nabyo by'okubeera apiizi. Greater goal. What is it doing to you? What is it doing to you? Look at the FDC. N'abaalimu kye baamaliriza. The Patrick Oboya Muriat and Nandela Mafabi baamaliriza bafunye ssente za Museveni. Bonna except with a few. But Erias Lukwago ate yali wa DP oyo. Naye ba Ibrahim Ssemjunganda n'abalala aboolubatu bwe bati. Be bali naye mu PFF yali mukomera. Naye yali appeasing. Oh, yali very patient. Come on. No. Si ejja okuba emmanya y'enkoko. Nedda. Mityana is one of those districts losing abaka ba NUP wonna okujjako na lebo zaake yeka. Ne Honourable Kalwanga. Yawangula ebusujju. So initially Mityana twalina abaka ba parliament aba opposition bana. Mityana yonna opposition mu mannya si mu bikolwa ddala kati ngalomu eyali aleeta ekiteeso ekyo ekyekisiru. Abaka bataano. So mu 2021-2026 Kisanja tubadde tulina abaka parliament bana aba opposition. Inze ngombaka wa district, Honourable Zaake ngo wa Mityana municipality, Honourable Karanga ngo wa Busujju, ne Honourable Lumu ngo wa Mityana South. Oh, yes. Now this time around NRM took the district, NRM took Mityana South. For anyone who is sane, please underline sane. Keyword. Omuntu ali sane ng'ali mu opposition must know that that is a loss already. It is defeat on the part of the opposition, because if you've had two positions that you have lost, yet you would have used all your energy okufuna ekifo ekyasigalayo. I mean, what are you doing? Okay, now this is a mild punch, and this is usually when I'm like, hey, there's a little bit of hypocrisy here. Omuntu yenna ali sen. Then I guess agamba nti oyo ayinza okuba nga yaviirako ekibiina okufiirwa oba opposition okufiirwa is insane. These are all calculated ways ezokulumba naye nga nkweke. Underline the word said. You know what she's trying to say, that on the other person omuntu gwe ndowooza ye ataakibala nganze bwe nkiraba ateekeddwa okuba insane bulalu kati ate ye ekyo takitwala nga kivumo kyokka bw'okikozesa ku ye kiba kifuuse kivumo. Oba otegeere engeri olulimi gye lukozesebwa. They weaponize these words. Nagamba underline this word sane. Naye katwogere ku nsonga eyo. Am I happy nti opposition teina babaka bamala mu parliament? Absolutely not. Nandyagadde opposition eyeddala etali yamanyi, etali yabigambo, etali ya social media okubeera nga erina abantu abamuzi mu parliament. Absolutely. Kyokka nze omu ku bantu abakkiriza mu party leadership and structure. Ekibiina kyonna kyonna ki FDC, ekibiina kyonna kyonna ki NRM, ekibiina kyonna kyonna ekyebyobufuzi oba JEMA, singa kibanga kitambuza obukulembeze mu ngeri entuufu, nze akkiriza nti ekibiina ekyo kinene nnyo okusinga omuntu sekinnoomu. Kikyamu nnyo omuntu okulowooza nti asobola okubeera omunene okusinga ekibiina ekyo. Bw'atyo omusajja gwe bayita Sir Alexandria Chapman Ferguson yali atendeka ttiimu ya Manchester United bwe yasobola okushepinga ttiimu eyo newangula ebikopo okumala ebbanga ppanvu, kubanga yalinamu abantu abalowooza nti bali untouchable, abalina obuganzi eri oluyo olulangira mu Bungereza. Gamba nga David Beckham yamukuba engatto, ndowooza bali mu dressing room namukuba engatto, tonnyumiza nga Beckham asuutibwa amawulire buli muntu amanyi n'amala avaawo oyo musajja ng'akuba free kick, oyo musajja ng'ateeba goal, genda. Cristiano Ronaldo genda mu Real Madrid, olowooza oli munene tosobola kubeera replaced, genda. Nzikiriza nti ekibiina kiteekeddwa okubeera nga kiyimira kigambe nti tewali munene asinga kibiina, naddala ekibiina ekyo kiba kigenda kubeerawo okumala ebbanga. Presidents ezasingibwa NUP zaakujjukirwa lubeerera. Bobi Wine nga waali, Joyce nga waali, Bobi Wine nga taliiwo, Joyce nga taliiwo, nga siriwo nawe nga toliiwo. Abantu baliddo ne bagamba nti ekibiina kyesanga mu kaseera kakati abaga kyalina bano abantu abalowooza nti banene okukisinga. Ne bagamba newankubadde omuwendo gw'okugoba bano abantu oba okuba mu makaadi kiyinza okutuviirako okufiirwa ebifo bino, naye tukikole olw'okupreservinga legacy y'ekibiina. Muri mugwolemu ekirowoozo ekigamba nti enkolaganayo ne Honourable Mathias Mpuuga yaviirako bino byonna kalumanywera yenna? Well, I don't know, but I don't really care at all. Nakugambye. Sounds like she care.
She cares. Nti nze buli kintu kyenkola nkikola with conviction. And can I tell you, enkolagana yange n'owekitiibwa Matthias Mpuuga, why I'm so happy about where I am, you imagine singa Gomba Business and Technical Institute. Abo gye basomera be batadde kafaananyi. enkolagana yange yaggwawo just because of a party ticket ate era ne siwangula, because to be honest abatalina kadi be batawangula bokka. Abalina kadi bangi abakola ki abatawangula. So you imagine, you know, there is losing once and there is losing twice. So you lose your friend and you lose the position. At least you lose once. So you lost the position, you still have your friend. Exactly. 25. Very calculative. Yeah. What wagenda mu DF? Nedda. Ticket. Oh. Okay. Era abantu bangi nalaba ku social media nga bagamba agenda mu DF agenda kulangirira. I told you, buli kyenkola nkikola na conviction. Sichikola because social media has said. Sichikola because that's what people expect. Sichikola because that's what people are waiting for. Nkikola na conviction. Okiwulira? Yes. Even okuva mu DP okugenda mu NUP. Nakikola na conviction. Ate wali yangamba kubanga abo bonna buli omu yagezaako. It came from my heart. So everything that I do, I think about it, I consult, I meditate, nenkola decision. Nga decision hiyo tegenda ku making, nga ku regretting. Buli lwokola decisions nga maybe bakutaddeko pressure. Obanga sicho badde oyagala naye ng'ogamba bankole ntya. In the end osobola ku regretting. I'm very sure many people regretted. They're actually regretting. Naye teboogera. Tebalina kyakukola. Bagamba kati imagine. Kati baagala gwe batawa kadi. Nange She says that with a smile. Now listen to the question that's going to come after that. gwe baawa. Fena tuli Taiwan. Taiwan tegezaaki. That's laughing. Okay. Twagwa. Otegeera. Kati ate nga abamu boogedde n'ebigambo biyitirivu. Because sometimes, okay, you can make certain decisions out of pressure. Uba gwe togisobola. Naye ate n'otayogera bigambo bingi. N'osirika. Okwogera ebigambo bingi kizibu nnyo. Kati waliwo nyinza okutya ne ngamba mutunako obutunuzi. Naye smilinga. She's referring to, this is my thinking, she's referring to Muhammad Mwanga Kivumbi, yaba wansalisala okubeera nga beetonda either okubeera nga basalawo okulaga we bayimiridde kyagezaako okugamba. Then n'agamba mutulako n'asmilinga tudde ku kibuuzo ekiddako. Because why do you have to say a lot of things? Abaganda bagera engero nnyingi naye this time round duwansesa olugero olwo nti lw'oyagaliza muka kitaawo utta nnyoko naye omanyi bwe luttira nnyoko ne lutta ne muka kitaawo. This is what happened. Yeah, kubanga if you have been wanting very much for Mpuuga to fall, you've been wanting very much for Bagala to fall. Joyce Bagala presents this thing as a personal thing. I don't think abantu bayagala Mpuuga afiirwe kubanga bawalana Mpuuga. Abantu bayagala Mpuuga afiirwe kubanga yeegabira ensimbi n'adda ku mikutu gimunayiza wala n'emikutu egy'amawulire emitongole n'atandika okuvuma n'okulengeza n'okuzannyira abantu ku mutwe. Tekiri personal. Bwe bagamba twagala aveeyo tusinikeyo omubaka omulala. Why do you present this as something personal? Omuntu yeegabira ssente n'atandika okuzannyira ku bantu n'atandika okuvuma. Abantu tebaagala, saagala Mpuuga bamukube, saagala Mpuuga bamutte, saagala Mpuuga atuukeko kizibu ku bulamu bwe sikirinaamu munda munze. Naye njagala Mpuuga ape mu ekyo ekifo kikumi ku kinnaakyo 100%. Because sisuubira nti Mpuuga ali ekyo ekyalowooza kyali. Mpuuga yeegabira ensimbi n'atandika okuzannyira ku bannansi n'atandika okuvuma. Abantu gyakikira mnyendo mukugwe ne bagamba vaayo teekeyo omulala. That should be very easy to understand. Naye engeri gyagi presenting amalinga agamba nti bino byali personal. No. For Segona to fall. Ng'owulira ofiirawo ng'era bwe bagwa owulira bulungi. Yes, bagudde. But please not. Bameka abagudde. Even in the party. Banji. Including leaders of the NEC. Banji. Awe nkugambira nti olugero lw'Abaganda kuno ali fani. Bw'olagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. She's saying that with a smirk. Naye luyinza okutta nnyoko ate ne muka kitaawo ne lumutta. Mwane mufalumu. So it is really absurd. Were you happy when leaders lost? No, I was never happy. Oh, I was never happy. Gabazo kuseka. Are you happy? I'm not happy. I'm not happy. I'm not that sort of person. Okay, here's the thing. Agenda kugera one. I know there are many people who were happy because I lost. Yeah, I'm sure there are many people, especially leaders who kept coming to my constituents to campaign me, to say all sorts of things about me. But for them, when they lost, I felt bad because that's not what you wish for the opposition because we have a bigger goal. We have a bigger goal.
yamaze okugamba kyewagaliza mukakitawo lutta nnyoko n'aleeta obugero bonna n'asimaini nga n'aseka mutulako n'aseka n'agamba nesaali musanyufu. Really? Kati, when so many people lose in the opposition, we were 109 members of parliament in the opposition in this term that is ending. They're about 78, 79 now. Can you be happy about that? No. You can't. That means we are losing the battle. Exactly. So, did anybody reach out to you from the party? Nagamanti Bagala? Anybody from the party? Of course, many. But not many who are my friends. Okay? And those friends of mine have kept with me. So, they're the only ones that reach out. Next question coming. I'll first decide when I'm asking you this. No, you should look at me. No, Please, I'm looking into the camera. I'm looking into the camera. Are you still a part of NUP? No, I am not. You quit. You left. Do you know you belong to NUP, not Yes. so? Do you know the law? Do you know the rules? Teach me. School me, mama. When you stand as an independent, you automatically lose your membership. Okay. Kati ali unequivocal au kati ali clear what waibiride end. I don't fault her for that. Bwaba kyayagala okukola and credit where credit is due. Bwaba asobola okuvayo n'akyogera. So be it. So agenze mu kibiina ekirala maybe oba n'akomawo mu NUP oba n'agenda mu DF oba FDC oba n'asigala independent. That's her business. But my intention here was to try to explain and say this wasn't a personal decision. There were mistakes that were made by Joyce Bagala, the likes of ate bonna bonna osogenda buli omu n'omenya kye yakola nga kitegeerekeka okujjako bo nga bagamba singa nzabaddemu ekyo ekifo nandibadde sikikola. You have mpuuga yayimira ku platform yamala okulya ssente n'atandika okuvuma yafuna bedi bwandi kwapebaleka yabulimba biki oli wakabi nnyo gwe bayita okimanyi mpuuga gwe oli musajja w'amaanyi nnyo tusobola okuwangula Uganda yonna mpuuga ngenda kuleeta ababaka kinaana mu DF nze ndi wa kitiibwa. Ayina entambula gy'atambulamu mbu ya kigagga. E Uganda balina ebintu mbu waliwo enseka y'ekigagga n'entambula y'ekigagga. Ey'ensonga yali awo. Then ogende ku Medad Lubega Segona. Insubordination 100%. Ekibiina kigeza okweyawula ku muntu yagenda ku mukolo n'atandika okulengeza. N'ebirala bingi. Then Joyce Bagala n'Abedi Bwanika okulemera kacunga kaki. Ensonga za simba ezabaleetera okubeera nga bamakad. Nandi agadde opposition okubeera nga erina ababaka bangi mu parliament? Absolutely not. Naye ze tugenda gamba omuntu oyo ateekateeka kutta. Naye tomufaako kubanga mulina abalabe wabweru, mufe ku balabe b'ebweru. Ono ateekateeka okutta omunda muleke. Mwetaaga okukolera awamu. Come on, are you kidding me? Anyways, Mordecai Murisa wano. Joyce Bagala bw'onaaba olabye eno conversation. I wish you all the best. Sikulinaako buzibu. Nkwagaliza birungi byereere. All right. Bye-bye for now. See ya. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.